ẹ̀yin èèyàn Dr. Oriyomi Hamzat mà ti jáde láti fèsì sí àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kàn wọ́n o. Wọ́n ti jáde síta o láti sọ̀rọ̀. Ẹ wá gbọ́ ohun tí Hamzat Oriyomi èyí tí wọ́n sọ o. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ má gbàgbé ẹ máa bá wa subscribe sórí YouTube channel wa. Ìkan nínú ọmọ yín nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ẹ ti mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni mo wó ṣáájú àkókò yìí, ẹ ti mọ̀ kó ṣèlú tó dé, ẹ ti mọ̀ ìròyìn tó jẹ́, ẹ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ìgbà tó ṣèlú tó dé sìn, ẹ tún mọ̀ nítorí pé ó dé láti wá báyìí. Mo rántí pé jíjáde wá báyìí gbẹ̀yìn ó ní ọjọ́ tí mo sọ̀rọ̀ nípa káàdì ìdìbò. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé níṣe ni ibùdó àwọn elétò ìdìbò láwọn ìjọba ìbílẹ̀ kódà àti ní ìjọba ìpínlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló kún fọ́fọ́ nígbà tí mo sọ̀rọ̀ nípa káàdì ìdìbò. Lára àwọn nǹkan tí mo fi dá yín lójú lọ́jọ́ ẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń dúró de pé a fẹ́ kó dá wa lójú Oríyọmí fẹ́ díje lóòótọ́ ká tó gba káàdì ìdìbò. Mo ní ẹ jáde ẹ lọ gba káàdì ìdìbò. Oríyọmí á jáde nítòótọ́ ní agbára Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí, òun ló dẹ̀ ní gbogbo nǹkan, ó máa jáde láti dìbò. Ṣùgbọ́n lénìí nǹkan tí mo wá fún òun náà ni ìkìlọ̀ ìgbẹ̀yìn fáwọn kọlọ̀rọ̀ sí. Ìkìlọ̀ ìgbẹ̀yìn fáwọn kọlọ̀rọ̀ sí. Ṣé rí òṣèlú lóòótọ́ wọ́n ní dirty game ni. I don't want to disagree totally, but I want to tell you emphatically that it is not business as usual. Come 2027, anybody that believes so much in propaganda, lies, fallacies, blackmailing, you may not have your way. The instruments for such atrocities may find their way behind the bar, while the real game players will be on the field to play the game, and while the real men will contest and the winner will be announced. And when the winner is announced at the end of the day, you may still be at the back of the bar, while the person you are trying to fight for won't be able to help or assist you out of the predicament you put yourself. My dear brothers and sisters, the bloggers, Facebook users, TikTok users, the ex-handlers, I want to appeal to us, please. This is coming from the bottom of my heart. I hate taking people up legally, and I don't want to be forced to do that. I am known for what I am for. I've been on the field of broadcasting for years. I've used my profession to save masses. I've used my profession to assist civil servants. I've used my profession to save the vulnerable people in our society. I've used my profession to fight so many battles that I might just look aside. But I took it upon myself and I fought those battles. Not because of political reasons. I never thought of coming into this political stormy water when all those fights came into me. And I decided not to pick my fight because I believe fighting for the vulnerable is serving your Creator. The God that gives you that power wants you to serve Him. And once you are fighting for the less privileged, the vulnerable in society, I believe so much that you are serving that God. I don't want to believe that everybody will love me. I'm not that stupid. I am not that stupid. But I want to convince you that I will have my people while I will have the people against me. My dear brothers and sisters, if you look at the topic of this particular talk, get your evidence ready. You cannot blackmail me religiously. I am a Muslim by religion. That's the religion I chose. Nobody can change me from being a Muslim, and you can never crucify me for choosing my religion. Religion is a personal thing. And I can never crucify anybody or fight anybody that chooses his or her own religion. My dear brothers and sisters, I've seen a lot, I've heard a lot. I choose silence. I was waiting for those people that deserve my response. But I took up this particular one because
The message is not for those people that have chosen the job of blackmailing me as a priority, but it's for those that will come on here, that will call my phone, that will knock the door of my office and say, Oriyomi, leave them, release them, look aside, withdraw the case. Please, talk to them now before the time comes. If I choose not to answer you that time, do not call me names. That strength you want to use to appeal to me, I want you to use those strengths now to appeal to them, to get their evidences ready. The evidence of where I had a meeting with Gumi, get it ready. The evidences of where you see me romancing with those people that are destroying our society in the name of religion, get it ready. The evidences of where you see Oriyomi Hamzat, and you can prove it beyond reasonable doubt that he is a fanatic, please get it ready. The evidences of where I fought Christians, the evidences of where I fought the traditional believers, please get those evidences ready. I am not going to take it easy, and I'm not going to look aside on this. Take me up for what I have done. I hate people lying. And you are saying it as if you are saying the truth. Get your evidences ready. I'm not arguing with you. I am talking to the people, the people that has the power, the strength, that has the control of the laws, that they can call Oriyomi Hamzat. Look, Oriyomi, you have to drop this. Talk to them now before I start my own. Because if you are talking to me, you are using another name to replace my name. That person that is telling you that you are saved from the cyber bully by doing that is not telling you the truth. For the fact that people can relate what you are saying to me, you have already robbed yourself. I am telling you the truth. I want this to be put, I want you to put an end to this rubbish now. I want you to put a stop to this rubbish now, because there is limits to how I can look aside when you are tampering with the reputation I have built with very hardworking, persistence, tolerance that none of your family member has ever endured to establish. This is Oriyomi Hamzat. Honestly, frankly, I am not joking. I am contesting. If I'm going to be the first person that will start from the grassroots, if I'm going to be the first person that will believe so much in the grassroots, if I'm going to be the first person that you will see as somebody that doesn't have money, that has never siphoned the people's money and bring it back to them to contest the election and be in charge of the rest resources of the nation. If I'm going to be the first person, I am ready to. Whatever it takes, I want to serve my people. And you can never prevent me from doing the needful. This is Oriyomi Hamzat. I love you all. God bless you. Láti bí ìgbà pípẹ́ sẹ́yìn, mo notice pé tí mo bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó tako aspiration Radionic, ṣe ni àwọn èèyàn máa bú mi. Wọ́n lérò pé bóyá mo ní personal hatred against Radionic ni, ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ wípé títa wọn gangan ni mò ń ṣe. Tí gbogbo ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni mò ń ṣe. Màá dẹ̀ fún yín ní reason ẹ̀ lénìí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé Radionic is an apologist? Ní tí wọ́n ń pè ní apologist lédè Gẹ̀ẹ́sì ni ẹni tó wà sympathetic to a particular cause. Ẹni tó jẹ́ wípé kèésùn gangan ní ṣe aburú yẹn o, ṣùgbọ́n ó wà sympathetic sí àwọn aláburú yẹn débi wípé àwọn tí ń ṣe aburú yẹn tí àwọn èèyàn bá ń kẹ́nu bọ̀ wọn tàbí pé bóyá ọwọ́ pálábá wọn ségi tí àwọn èèyàn wá mú wọn, inú rẹ̀ ò ní dùn wípé ọwọ́ bá wọn. Ṣé mọ̀ pé àwọn Yorùbá pé agbépo lájà ò jalè bí ẹni tó gbà á lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀gbẹ́ pamọ́. Èyí tí mo wí òye yín, Radionic is actually not doing bad, but ó wà sympathetic apologist àwọn tí ó ń ṣe aburú ni. Màá sì rán ilé tí nǹkan kan lónìí. Tí ẹ bá rántí ìgbà kan tí bàbá kan ti ń pè ní Bùnmi tí ó wá sí ilẹ̀ Ìbàdàn láti apá Òkè Ọya, àbáwọn ti rún bí kankan fọwọ́ báyìí, kíní kan Bùnmi ní ẹ pè. Ó wá sí Òkè Ìbàdàn bíi tí àwọn èèyàn ń sọ wípé àwọn ọ̀fẹ́ rú èyí nínú Ìbàdàn kankan igbá kan àwo kankan. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé Radionic wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀? Ẹ̀yin ò ní mọ̀, Radionic wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú, because fact wulẹ̀ tí ẹ ti wà nílẹ̀ tipẹ́tipẹ́ wípé apologist àwọn tí ń ṣe aburú, torí pé gbogbo wa náà la mọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ kóríyákóríwú tí bàbá yìí máa ń sọ gbé àwọn agbésùnmọ̀mí lẹ́yìn ní apá ibi tó ti wá ìyọ̀n lápá Òkè Ọya. So fún bàbá yìí láti wá sí inú irú ìpínlẹ̀ tiwa tí gbogbo tó lórí tẹlẹ́mù ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sì pé àwọn ọ̀fẹ́ rú eléyìí nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wá jẹ́ wípé ẹni tí ẹ̀yin wá ń fojú ẹni réwò ni ó wà lára àwọn tí ó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀. Radionic wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀ náà. Ó kàn jẹ́ wípé ní ọjọ́ àdéhùn ìpàdé àtìlẹ̀kùn mọ́rí ṣe ni àwọn ò jẹ́ kí àwọn èèyàn láǹfààní àti ya fọ́nrán ní tààrà. So but nínú gbogbo ẹ̀ náà a tún láǹfààní àti rí àwọn fọ́nrán kan gbà. So ṣẹ́mọ̀ tẹ́mi bá wá ń sọ̀rọ̀ torí pé mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ yìí, mi ìfẹ́ sọ,
ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí wípé ìrànlọ́wọ́ tí mò ń ṣe fún gbogbo ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti dájú wípé ẹ fi apologist agbésùnmọ̀mí ẹ fi ṣe olórí yín, mo ti wá rí wípé ẹbí alábàámu fẹ́ mọ̀ dẹ̀bi àná ẹ̀ èmi ni àwọn èèyàn kàn ń mọ bú lọ́pọ̀ ọgbà àwọn rò pé bóyá mo ní nǹkan kan against ẹni no but because I know him too well àwa mọ̀ dáadáa àti àwọn ìgbésẹ̀ kan tó ń gbé lábẹ́nú nípa àwọn ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú jíjẹ́ olùfi ojú àánú wo àwọn olubi ẹ̀dá àwọn olubi ẹ̀dá tí wọ́n máa ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò káàkiri àwọn apá abìkan lókè ọ̀yà. So he's an apologist to them, that is just the fact. But reason tí ò jẹ́ kí n mọ̀ tẹnumọ́rọ̀ yìí lójoojúmọ́ ni wípé kó má dàbí ìgbà tó jẹ́ pé mò ń sọ̀rọ̀ tako nítorí aspiration rẹ̀ tàbí bóyá nítorí ambition rẹ̀. No, it's not even a threat. It's not a threat. Kì í ṣe ẹni tó lè dìbò wọlé, that's just the fact. And to ẹ̀yin tí ẹ̀ ń retí collation pé bóyá ní last minute bóyá tí collation bá wáyé nǹkan ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, ẹni tí tíkẹ́ẹ̀tì tó wà reasonable bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni wọ́n máa fi ṣe olórí collation. Ẹni tí reasonable ticket bá wà lọ́wọ́ ẹ̀, àwọn bàbá Ládọjà fi Ṣèyí Mákindé ṣe olórí collation wọn lọ́jọ́ sí nítorí pé reasonable ticket wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Ẹni tí reasonable ticket bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ náà fi ń ṣe olórí collation tí ẹni tó jẹ́ wípé ìbò tó fẹ́ dì yẹn bóyá bíi 60-40 níbo ni ó jẹ́ tí àwọn èèyàn ti ń wò pé tẹ́ni yóò bá tiẹ̀ jáwé olúborí o bí gbákejì ni ó jẹ́ nǹkan irú ẹni bẹ́ẹ̀ irú tíkẹ́ẹ̀tì yẹn náà máa fi ń ṣe olórí collation. Kì í ṣe ẹni tí tá bá fẹ́ lo ẹgbẹ́ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ gan wọ́n kàn wulẹ̀ já ẹgbẹ́ yẹn gbà wọ́n ó lò wọ́n fún ní nǹkan mìíràn tàbí kí wọ́n ti yọ̀ǹda rẹ̀ gan kọ́ máa lé wọn bọ́ọ̀rẹ̀ rẹ̀ lọ. So ẹ má fi ọkàn sí ọ̀rọ̀ collation rárá. Collation tí wọ́n bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe collation gan wọn ò lè lo òun lórí collation, wọn ò lè lo láti head collation because tíkẹ́ẹ̀tì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ò wúlò náà so lè fi débi kankan nù tó gbé dání ni kò lè fi débi kankan. So kò ń ṣe pé bóyá torí pé bóyá in tó gbé dání àbí tó fẹ́ ṣe ni mo fi ń sọ̀rọ̀ against or anything. No, it's not a threat in any way. It's not a threat. Láti ìjọ tó ti wà nínú ẹgbẹ́ ìdọ̀dìyà pàṣẹ tó kóhun ṣe èèyàn gidi wo láti inú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́yìn tó fi ẹgbẹ́ ti ẹlẹ́ lọ darapọ̀ mọ́. Torí tí wọ́n ń pè ń pè lẹ́gbẹ́ òun ni pé kí orí èèyàn kó orí èèyàn gidi darapọ̀ mọ́ tó ń ṣe láti inú ẹgbẹ́ tiwọn. Transfer windows ti open láti bí 4 months nsìn. So ká máa gbọ́ pé èèyàn kan tó gidi o láti àgbọn ibì kan nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá tiẹ̀ kó nu ẹgbẹ́ tiẹ̀ ó darapọ̀ mẹ́gbẹ́ rẹ̀. So that means you are not a threat. So I'm not saying this means sọ ilé yìí láti tako for his ambition or anything, no. But mo kàn fẹ́ jẹ́ kí ẹ mọ̀ èyí tí jòótọ́ ọ̀rọ̀ apologist ni irúfẹ́ àwọn èèyàn tí máa fi ojú àánú wo àwọn olubi ẹ̀dá òun ni ọmọ rédíò. Ṣùgbọ́n kò fẹ́ fi hàn báyìí, kò fẹ́ fi irú èèyàn tó jẹ́ kò fẹ́ fi hàn báyìí torí pé ọmọ wípé ó lè fẹ́ dàbí nǹkan tí ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n tiẹ̀ jẹ́ àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ òun tí inú wọn ò ní dùn sí. So reason nìyẹn tí ó fi ń gbìyànjú àti fi ra rẹ̀ pamọ́ because tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ ni kí ni reason tí ó fi ní láti wà níbì kan tí o sì ní kó kámẹ́rà dání bó ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ kí ni reason tó because ntẹ̀yìn bá ti ń ṣe ní kọ̀kọ̀ téèyàn ò fẹ́ jẹ́ ká yọ ọmọ pé òun ṣe á jẹ́ pé nǹkan yẹn ò dá nìyẹn náà. So you are an apologist, ó jẹ́ èèyàn kan tí inú tó wà sympathetic sí kọ́ọ̀sì tí ń pa aráàlú lẹ́kún ṣùgbọ́n ó fẹ́ jẹ́ kí ayé ọmọ wípé ó wà ń bẹ̀. So that means you are not the kind of person tí ayé wulẹ̀ ń rò pé bóyá ó jẹ́ gangan. And once again, I'm not saying this to go against you for your ambition or anything, but the fact remains you are just an apologist. You are an apologist is a kọ́ọ̀sì tó ń pa ayé lẹ́kún. That is the fact. Because for you to have held meeting with someone who is widely known as a terrorist sympathizer láti máa hold the meeting pẹ̀lú irú ẹni yẹn, and then you now held meeting with that person náà nìyẹn o tiẹ̀ wàá lè ní mind láti lè make it public wípé I went to a particular place mo ṣe meeting o ṣe bí tó bá meet àwọn èèyàn ṣe bó máa post ẹ̀ pé I met with someone today I met with someone today kí ló dé tó yẹ pé nígbà tó meet pẹ̀lú kíní kan bùnmi láti apá ilẹ̀ àríwá tí o lè post ẹ̀ pé okay I met with this person earlier today o ní lè ṣe now because wọ́n náà mọ̀ you know the kind of person you are. And I'm not saying this to go against you for your ambition because you are not going anywhere. You are not going anywhere. Lórí ọ̀rọ̀ ambition because you are not a threat. You are not a threat to anybody in your state. Nínú ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí. You are not a threat to anybody. So I'm not saying this because we are torí pé wọ́n ti mọ̀ yìí pé ó ti ní àwọn lára ni torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe rán sí ẹnìkan kan wọ́n rán mi sí ẹ̀. O sẹ́ni tó rán mi sí ẹ tí ń bá dẹ̀ parọ́ kí n má jèrè ayé kò sẹ́ni tó rán mi sí ẹ. That is just the fact remains you are an apologist. An apologist to a bad cause is not good for a society. Is not good yàtọ̀ fún pé bóyá o tiẹ̀ òun lambition àbí bóyá òun kò tí ẹ ti pé bóyá o lambition kan over ambitious ní dọ̀ọ̀la mọ́ but even despite that you are not a threat to anybody. Anybody can come out anytime and say mo fẹ́ di nǹkan kan you are still not a threat. So it's a normal thing and the fact remains you are not a threat to anybody. But meeting tó o ṣe pẹ̀lú bàbá onírúurú bíi kankan fọ́bọ́ yìí kíní kan bùnmi àbí nǹkan ní jẹ́ tó wá sínú Ìbàdàn lọ́jọ́ sí ìpàdé tó o ṣe pẹ̀lú bàbá yẹn kí ló tó make it public.
why don't you just make it public kó jẹ́ ká yé o mọ̀ ṣe bí tó bá ṣèpàdé tó bá pàdé àwọn èèyàn ní àwọn ìrìn ẹ̀tọ́ ọmọ rìn káàkiri ṣe bó o máa ń make it public o máa ń post ẹ̀ o máa ń ṣe gba o máa ń ṣàwò kí lè tó lè post èyí tó ṣe pẹ̀lú bàbá àbùnmi kíní kan bùnmi yẹn kí lè tó lè post ẹ̀ kí lè tó lè post ẹ̀ nísìnyí tó fi ní lè post ẹ̀ ni pé you are just an apologist, you are a agbésùnmọ̀mí sympathizer but o fẹ́ jẹ́ kí ayé ọmọ irú èèyàn tí ó jẹ́ gangan. And what is the point? Nígbà tí èèyàn bá mọ̀ wípé ntí mo jẹ́ yìí o kì í ṣe nǹkan tí inú ayé lè dùn sí, why don't you just change? Why don't you just change and live a better life for yourself instead of supporting àwọn tí ń pa ayé lẹ́kún? Ẹlòmíì ti di aláìlọ́kọmọ, ẹlòmíì ti di aláìlẹ́bí, ẹlòmíì ti di aláìlára, ẹlòmíì ti di aláìníyá, ẹlòmíì ti di aláìní bàbá lórí ọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀mí apá òkè ọ̀yà iná ni. Tó sọ wá ẹ̀kọ́ jẹ́ pé irú èèyàn yẹn ló máa wá sí ilẹ̀ tọ̀dọ̀ tí wá ń bí tí a wà bá irú tiẹ̀ nínú irú ìpàdé yẹn. Ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kò jọ mí lójú ṣá, àwọn àgbà ti sọ pé ẹni agbójú òkùnlé lọ́pọ̀ ọ̀gbá lè má jẹ ní àgbà. So I'm not really surprised, but ojúṣe tiwa kàn ní láti rí dájú pé àwọn tí wọn ò lè dá inú rò tọ́jà wípé ìlànà ibi èrò ń lè máa rè ni wọ́n fi ń lò sẹ̀mí ayé, ìlànà gọ́gọ́gọ́ bíi ìtàgùntàn. A gbọ́dọ̀ máa ṣe sensitization fún wọn, ká máa là wọ́n lọ́yẹ̀, ká máa ṣe àyẹ̀wò ọpọlọ fún wọn wípé ibi tẹ́ ń lọ yìí o kì í ṣe ibi tó lè pé yín o, kì í ṣe bí ó lè pé yín o. Though you are not a threat, ẹ̀rí pé mo tẹnu mọ́, you are not a threat, you are not a threat. Ipò kẹ́ni gan ò sí ńlẹ̀, ipò kánú gan ò sí ńlẹ̀, you are not a threat, you are not a threat, that's just the fact. You are not a threat to anybody in this state, you are not a threat. Ṣùgbọ́n despite that náà yí padà, stop being an apologist to àwọn tí ń pa ayé lẹ́kún, stop being an apologist to àwọn tó ń pa ayé lẹ́kún, stop being, what do you stand to gain in that? What do you stand to gain your body to ẹ̀mí wọn lórí ọ̀rọ̀ ta. ọ̀rọ̀ náà la gbọ́ lẹ́nu Hamzat Oríyọmí àti ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n ń pè ní funny thinker. Àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi. Wọ́n ní kò tiẹ̀ yẹ kí Oríyọmí kó tiẹ̀ dáhùn sí ọ̀rọ̀ tí funny thinker tó ń sọ o. Bó ṣe ń pè ní radionic, wọ́n ní kò tiẹ̀ yẹ kó sọ kankan. Wọ́n ní Oríyọmí ti wà kí ó tó di pé funny thinker ó dé. Wọ́n ní àràbà ní bàbá, ẹni abálábà òun náà ní bàbá. Ṣùgbọ́n àwa ò dájọ́. Ẹ̀yin aráalé, kí lẹ̀yin náà rò sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí? Ohun tẹ́ ẹ bá rò, ẹ bá wa fi sí abala comment section. Kẹ́ ẹ dẹ̀ má gbàgbé, ẹ máa bá wa subscribe sórí YouTube channel wa. Tiwa ní ká mú ìròyìn wá sórí etí ìgbọ́yín, ká jẹ́ kẹ́ mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀, kẹ́ ẹ dẹ̀ dájọ́, kẹ́ ẹ sọ ohun tó bá yẹ kẹ́ ẹ sọ lé lórí. Ìkànnì Kingfax Gist TV òun lẹ wà yìí o.